On behalf of Chicalim Bio-Crusaders, आम्ही तुमकां येवकार दिता ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक. हांव सिरिल फर्नांडीस कन्वीनर Chicalim Bio-Crusaders. म्हजी सायडीन आहा बाब एडविन मास्कारेनस, मेंबर ऑफ आवर ग्रुप, बाय सिंथिया लिमलेतांव मिरांदा आनी बाब प्रताप माडोलकर, एक्स सरपंच ऑफ Chicalim पंचायत. आनी आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपयलां वेलकम करपाक बाब विश्वजीत राणेन आमचो TCP मिनिस्टरान पळय काल डिसिजन घेतला ODP सस्पेंड करपाक वास्कोचे तशेंच दुसरे ते आमकां हें तेजें डिसिजन आवडलां. हो डिमांड आमचोय बी आहलो आनी आमी ताका पयरूच मेवलोले. ताणें आमकां अपॉयंटमेंट दिल्लो आनी आमी ताका मेळोंक गेल्ले तेजे बंगल्यार दोनापावल. आनी आमी हो डिमांड घेवन गेल्ले की वास्कोचो ODP जो टोटली इल्लिगल आहा तो तांणी ताबडतोब स्क्रॅप करचो म्हूण आमी ताका एक मेमोरंडम बी दिल्लो त्या दिसाक. आनी इन डिटेल आमी सगळी एक्सप्लेन केल्ले आहा ह्या मेमोरंडमान, सगळी लिस्ट आउट करून की कितें कितें इलिगॅलिटीज ह्या ऑथॉरिटीन आमच्या ह्या ODPन केल्ले आहा त्यो. आनी आमी ऑब्जेक्शन हाडूनय बी तेणी आमचें आयकून घेवंक ना पूण ओवररूल केले. आमी जे पळय आतां 2-3 वर्सां जालीं ह्या ODPचेर वावुरताले आनी एक बरो ODP आमी मागलेलो मुर्मुगांव PDA कडेन. तांणी आमकां टोटली आमचे कन्सर्न्स इग्नोर करून आपणाक जाय तें केल्लें आहा आनी तेंय बी सगळें इल्लिगल केल्लें आहा. आनी हें आमी मिनिस्टराचे नदरेक दवरलें. आमी ताका दाखयलें खंयची पार्ट एक्सप्लेन करून आनी एक मॅप पासून व्हेल्लें ताका हें दाखोवपाक. प्लस आमी एक पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन बी दिली ताका त्या दिसाक आनी कंप्लिटली आख्खोय ODP हो दाखयल्लो. आनी ह्या ODPन जे इलिगॅलिटीज आमी ताका हांगा सगळे एक्सप्लेन केल्ले. जशें तुमकां दिसतलें एक सेंट्रल गव्हर्मेंटान जमीन एक्वायर केल्ली आहा ती PDAन थिंगा रेजिडेन्शियल म्हूण केल्या. चिखलेंत आमच्या एक खाजान आहा तें खाजान तेणी इंडस्ट्रियल म्हूण केलां. सो दुसरें म्हणल्यार आमची पळय इकोसिस्टम काजनाचेर आहा ते टोटली तेणी रेजिडेन्शियल केल्या. सो हे भाशेन एक आख्खे पावर पॉयंट दाखयले उपरांत तोय बी शॉक जालो की इतली इलिगॅलिटीज केल्या काय म्हूण. आमी म्हणलें हय सर, आनी तेज्यान आनी पासून आहा, तुमचो तो टायम आहा आनी तुमी तर आमकां टायम दिता जाल्यार आमी TCPन येवन तुमकां हे सगळे दाखोवपाक शकता इलिगॅलिटीज. आनी हांगाच तर हे भाशेन जाता जाल्यार दुसरे कडेनूय सेम जालें आसतलें. कित्याक आमी कितें ऑब्जर्व केलां की एक मेंबर सेक्रेटरी पळय थंय आसता तो एक टावन प्लॅनर म्हूण आसता, एकूच मेंबर सेक्रेटरी, आनी तो एक्चुअली प्लॅनिंग एक्सपर्ट. उरलेले पळय आहा ते सगळे पॉलिटिकल अपॉयंटीज. आनी हे पॉलिटिकल अपॉयंटीजांक म्हणल्यार बेस वचना प्लॅनिंगाचें. तांकां तर आमी कसलो प्रश्न विचारलो तें तांकां कांय आन्सर दिवपाक येनासलें. हे परिस्थितीन हे मनीस आयज आमचें प्लॅनिंग करता आनी आमची गांवची दुर्दशा लायन चडलेली आहा. जंय रस्ते ना थंय बिल्डींग अप्रूव करता आनी जंय आमकां आमची सवलती जाय, हेरिटेज झोन जाय, आमची इकोलॉजी, आमची जुंया वयल्यो तिसऱ्यांची जागा पळय आहा ती आमकां इकोलॉजिकली सेन्सिटीव सायट म्हूण डिक्लेअर केल्ली जाय, आमची केव्स हेरिटेज झोन म्हूण डिक्लेअर केल्ली जाय, त्यो करना. आपणाक जाय तें तेणी केल्लें आहा. हेजेर आमी निशेध मारून आमी तेजे वयले गेल्ले आनी तेणें आमच्या वावराचो एक येवकार केलो. ताका लायक जालें आमी कितें केलें तें आनी तेणें आमकां प्रॉमीस केलें त्या दिसाकूच की आपूण 24 वरां भितर हें सस्पेंड करून उडयता म्हूण. आनी तें तेणें करून दाखयलें. आमी भरपूर हॅप्पी की कोण तरी गोंयांत फर्स्ट टायम एक मिनिस्टरान आपणाची कापास्ताद दाखयली आनी ह्या बिल्डरांचे नॅक्सस पळय आयज सरकारान चलता तें तेणें मोडपाक प्रयत्न केले. उरलेलें पळय आनी कितें इलिगॅलिटीज आहा तें आमचो पार्टनर बाब एडविन तुमकां एक्सप्लेन करून सांगतलो. In the year 2016, the MPDA had notified ODP 2026. Now, every PDA has got a horizon period of 10 years. So, in normal circumstances, the ODP 2026 was valid up to 2026. Now, in the year 2018, by this notification, the government has ordered to the MPDA to formulate a new land use plan
a new ODP called ODP 2030. Now when ODP 2026 is in force, we fail to understand why 2030 was required. ODP 2030 was required. Okay. So now after going to all documents and everything, all the process of your ODPs, we found that it was called under this particular section 39. Now in section 39, it states that any minor errors that are needed to be corrected, typographical or any other minor errors, so those errors can be corrected. And whatever is done is to be done in public interest. Very clearly it says, in public interest. Any changes in public interest that are necessary, those are to be done. It's very, very clear. Now, if you go to see what has happened after all these developments. So this is the report of 2030 ODP which has been notified. Now I'll give this to you. So the member secretary rightly pointed out that certain changes were being proposed in this particular ODP were not as per the rules, not as per the regulations. He pointed out very clearly that certain zones which are there reserved near defense area, near the NAD, those are acquired as per the gazette notification, and those cannot be made settlement. There is a no development zone. So they have shown a settlement zone there. Then the Kazan land which was there, which was here earlier notified also as industrial, he also proposed that this is a Kazan zone, it is under CRZ regulations, you cannot have it as a Kazan zone, it should be withdrawn. That too was not taken care of. Then there are so many no development slopes which are there, which the slope is more than 25%, which is not permissible in the regulations to have any development. So even in those those zones, they have given settlement zones. So in spite of the member secretary, who is the only technical person on the board, giving this his opinion and his directions, the board has totally rejected and bulldozed his opinion and done whatever they want, in spite of a technical person giving his opinions. So I will hand this over to you slowly. Okay. So then there are certain regulations where you cannot have C1 zones. As per this regulation is very, very clear that C1 zones cannot be. C1 zones are only to be in central business district. That means in municipal area. Now if you go to see, everywhere on the plan there are C1 zones. Even if you look behind me here, where you can see that jungle cut, that is all a C1 zone. Ground plus 7 buildings will come up there by destroying all this forest. Plus it's a no development slope, it's a steep slope. So like this, such things cannot come up here. It is not possible because it's a violation of the regulation itself. These are the regulations. This extract is from here. So it is not what I am saying, it is the government who is saying. So by violating all these regulations, this MPDA has notified this plan 2030, ODP 2030, which is totally illegal. Hence, we find that the decision of the minister to relook into this ODP 2030 and if necessary, rewrite the entire ODP is in the right direction. And we really support his decision. Thank you. Pratham, take the people in the background. ती बी असले आमची बराबर. आम्ही गेले त्यांनी पिढी. हे सगळे आमचे लोक जुयेंकार आणि जुयेंकारान कोणीच प्रपोजल दिनासतना हे जे कोणी हें केला तेणी ODP रोड दाखयला. हो हांगा ODP रोड दाखयला जो कोणाकूच गरज नासली. गरज नासतना पॉसिबली हो ODP रोड काडलो. सो आमी जुयेंकार लोक मिनिस्टराचे चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा की तेणी हें बोल्ड डिसिजन घेतला आनी लोकांक जशें जाय तशें करून दिला. या anything else? You want a visual of this?